Ansupra State Government के Higher and Technical Education Department under the Scholarship Nodal Cell खुलबले demand करिकिना 27 days लगा ultimatum issue करिছে। NSCN পৰা August 14 day Naga Independence Day मनाई থকা সময় ভিডিও পৰা controversy ওলা ওপৰ clarify কৰিছে। Naga Army NSCN-IM General Ninkan Antonishimray Longvibu pra Naga Manukan Majot Unity Anubule Madishe Naga Manukan ki tribal or societal division thaka hatabule anurod kurishe. Prime Minister Narendra Modi, President Draupadi Murmu और दूसरा dignitaries kan Saturday दिन former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee की तेलगा 7th death anniversary day tribute दिशे. Hello viewers, Chanchan Kasar, Nltv breaking news te apnan sabke swagat kore ase IB khabar khan janai do. All Nagaland College Student Union pra State Government ke Higher and Technical Education Department under the Scholarship Nodal Cell khulable demand korikina 27 days laga ultimatum issue korise aru etu hoile cabinet pra approve korise. Press release de Ansu President aru General Secretary pra Government kan student laga duk nasaidia nimite mon khushi napa janaise. Ansu pra kushiki Nagaland Cabinet pra June 10, 2019 day approval kurikina October 25, 2019 day scholarship nodal cell opor khobor dishe hoilebi ajitak bhal pra chilabole naparikina ase kushe. Ansu pra state government ke scholarship nodal cell approve hoja pichidebi deri kuri dia nimite criticize kurishe. Dusra northeastern states kan pra scholarship board bhal pra chilai ase hoilebi Nagaland state tu bhal pra nakuri kushe. Etu logot Union pra warning dikina janaise ki jodi government pra 27 day ultimatum bitor kadam uthanai kule student khan pra democratic protest launch koribo. Jalukie daily market parent fisheries department pra shuru kuriya laga Jalukie Valley Fishery Cooperative Society pra Independence Day local fresh fish sale launch korishe. ADC Jalukie Albert Azung Pride event they attend kurikina mass kisan income bal grobole aru sustainable fishing opor khota korishe. Tar responsible fishing opor hosla dikina koshiki eki loikina kam korile farming method marketing aru fisheries kanke modot pawo. District Fisheries Officer C Dori Yanten pra koshiki hafta de Tuesday aru Friday din day fresh local masto market de 2 bar bikabo. Mokokchung Mongsing by Penzu Arena Day August 15 day 35 Bosor pra opor players named day 1 day 7th 35 plus futsal tournament korishe. Even though local players pra ayojan korishe tournament day alak alak teams pra league cum kick out format pra hisa loise. Championship to playmakers pra jitishe aru etu team laga players Rongsen Chiba pra player of the tournament jitishe. Etu tournament to bal pra organize korishe bal participation anishe aru community ke futsal they promote grubule bal competitive perform dishe kushe. Naga Army NSCN-IM General Ninkan Antonishimray Longvibu pra Naga Manukan Majot Unity Anubule Madishe Naga Manukan ki tribal or societal division thaka hatabole anurod korishe. Etu khotadu Shimre pra Naga Journalists Union Manipur logot council headquarter Hebron Day 79 Naga Independence Day celebration manibole opor khota kora homoy janaise. Shimre pra Naga Manukan ki identity aru future bachabole iki logot khara hobole lagi kushe. Ekdin ahibo kushi jitia NSCN kwadu nathaka hoi jabo idu homoy manukan prahi nijor movement kan lead koribo lagi kushe. Shimre praida du NSCN ekla Naga rights nimte khara kora noikina manukan bi bishi age jai ase koikina talaga khushi janaise. Naga laga future du manu laga awas aro vote prahi decide hobo itu nimite manukan ke bal pra festa lobole janaise. Shimre pra Naga manu sob ke milikina thakibole janaise talaga aro enga koikina talaga khota khatam korise. Dear fellow countrymen, this is something very short and precise.
Dear fellow countrymen, this is something very short and precise. What I'd like to share is that we're confused in what word, in what situation. We have not asked about the creation and the will of God. But in the creation of heaven and earth, there is a place for us. We exist under God's plan. We, the Nagas, does not exist on the mercy of any other country. But our existence, there is a plan. So we exist. We are proudly to say we exist, the Naga, we exist under the will of God. And when it comes about our land, our forests, our future, our identity, our history, we must stay united. When our land, when our security, when our forest is under threat, our land is under threat, would like to say, please, we should not differentiate. We should not divide ourselves, saying that you belong to this tribe, you belong to this group, you belong to this civil society. When our house is burning, everyone, all walk of life, even children, all age people must come forward and voice out in one spirit to save, to protect our land, to protect our future, for our freedom. So this is something that we must stay united. God has created us as one. So Naga must stay as one. If we are divided in different opinion, we may have different kind of aspect and way of thinking. But when it comes about our principal issue, our freedom, our land, in that principal issue, in that national cause, in that vision of Naga for Christ, we have to be one. We cannot stay divided. That will be too dangerous. And this is what not only is NSCN-IM policy or politics. It has nothing to do with that. We are just a vanguard. We're just an instrument to safeguard the land, our future, our forest. A time will come when there will be no more NSCN-IM. A time will come, and now it is coming. It is replaced by the people's voice, people's movement. The peoples are coming in the forefront, and we are so happy that now the people leadership has come. And I'm glad to say that it is no longer NSCN movement. It is now people's movement. And through the power of the people, we will triumph. Even in the international world, the referendum, the voice, the referendum of the people will decide our future. So the time has come. Let the people decide. Please, Naga people, let's stay united. And in the fear, in the love of God, in the love of freedom, let's stay united. Good knowledge. Nagaland Naga separatist group National Socialist Council of Nagaland pra August 14 day Naga Independence Day manai thaka homoy controversy ula upor taikhan laga clarify korise. Pungyar day August 14 din day Naga Independence Day manaishi kote mahila khan pra stage day taikhan laga muscle flex korise aru etu pra manu majot bishi khushi na paani dise kili kole etu show du occasion logot na mile koigina manu khan pra Independence Day din homoy iniga show kuradu namile koigina khushi na pa janaise khobor hisab etu performance to higher authorities laga approval na loikina kurise NSCN pra bisas dilashi ki iniga harkat ahibole time di aru kitabi na hobo aru next time iniga dangor event day program to bhal pra review kurigina kadam uthabo kuse Nagaland Naga Governor L.A. Ganesan to Apollo Hospital, Chennai, Tamil Nadu Day 15 August 2025 Day Murijishe. Departed dignitary ke respect dikhabole nimite Government of Nagaland pra 7 din 16 pra loikina 22 August tak State Morning declare kuri dishe. Ito homoy National Flag to Sub Building Day halfway uthabo kote hodai urai thaki kushe. State Government pra ito be announced kurise ki morning homoy eku occasional entertainment nathikibo koikina. Notification to Chief Secretary Senti Younger Imchen IS pra August 15 day issue kurise. All Nagaland College Student Union pra August 15 day Chief Secretary ke ekta memorandum pra taikhan laga kunuba mang kuraupo de yad dilaise. Answer pra janashi ki July
June 10, 2019 day cabinet meeting lua hisab Higher and Technical Education Department under the alag scholarship nodal cell khulable approve hoise under Chief Secretary laga chairmanship te idu faisla pra student kan ke ummid dikhaise ekta alag scholarship nodal cell khulable hoilebi idu cell du kagos te hi implement hoise aro jua kunuba sal pra action te ahanai koise alag scholarship scheme kan kisim department under the cell board te bhag hoi jaigina thaka kan ke iki logot anibole deri hua para sarkar laga inefficiency dikhai ase koise dusra notice stage kan de scholarship laga alag board cell ase aro aram pra chulikina jai ase kintu Nagaland government pra jani kina eku issue deri kuri di ase koise jindu pra students grievances aro hak te hisab nakuri dikina ase koise edu karne union pra koise ki 27 din de side dia nai koile student community to compel hoi jabo democratic protest koribo karne Idia khatar break ta lobo sai thiki Nagaland TV Welcome back viewers. I be Khobor Khan aro janai do. Indore Gandhi Stadium Kohima de kheli thaka 24th Inter District Dr. T.Au Trophy 2025 to Mon District pra Friday din jitise. Newland District ke final te harai kina ₹5 lakh medals aro prestigious trophy jitise. 30,000 spectators pra Dr. T.Au laga trophy sabule aise. Nagaland Chief Minister Dr. Nephew Rio pra sportsmanship aro unity laga spirit ke tarif korise. Even the colored keys AC crew Hento Konyak aro Kavika Chumi pra performance korise flag namaikina tournament khatam korise jindu pra football aro cultural laga memorable celebration korake mark korise Thank you so much. Thank you so much for having us, for supporting us. First of all, like this Dr. T.Au tournament, it has been going for like 24th. This is the 24th session, and then like for 24 years, Mon has never won this trophy. This is the first time Mon District is winning this trophy, and it's such a pleasure. Like I can express my feelings here. I can we go express kuna bro de. But maybe it's all because of the love of God and His fans. Now the fans are empty, but then like the fans, not just from Mon, not just Cognacs, but this trophy goes for the fans and God itself. The way of celebrating, it's not on us. It all depends on like the management team and the people back there waiting for us at Mon District. In today's situation, Nagaland has so much potential for the players, and then like there are so much tournaments coming up, and then see we have recently concluded NSL. Like it is so much. There are so much opportunities. So like if we love the game, we should not leave it. We should focus on this, and so like we should push more and more. The ground that we practice, that's like hard ground, and there's a lot of difference between playing in the hard ground and turf.
So like there should be more turfs if you're going to play in the turf. There should be more. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Kushiki Ribumi district in one Bangladeshi Manuke Taikalaga Desh de Wapas Patai Dishikuikina Taidu New Tai itu news to social media de share Kushik Kuditai Prakushiki Idu midnight Walaga Sikuikina Sarma Prakushiki Sokar Kandu Aro Bisare se Aro Kun Kan permission Alagina Desh de Gushiche Taikan Kidu Wapas Patai Dubule Kam Kure Sikuikina Janaidishi. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pra top tier athlete banabuli top tier infrastructure lagi kuikina koshe aro state te world chess sports facilities banabo nimide talaga sarkar to kam korise koshe tapra North Guwahati laga GTC football academy aro NCAI cricket academy laga photo share kurikina state laga sub district to ball training center pabo koshe idu initiative to state te jawan players ke madad koribole aro Assam ke sports te mazboot base banabo laga maksad pra korise. Manipur Police aro CRPF pra Friday din joint operation korise dita manuke giraftar korise aro rupees 5 crore dam laga heroin seize korise team pra intelligence input opor kam kora homoy 2.66 kg heroin duita phone aro ekta gari seize korise narcotic drugs aro psychotropic substance ek 2023 bitor case register korikina dangor smuggling network trace koribole chanbin korise. Aizolde Mizoram Chief Minister Pu Laldoma pra Sakwa Trichun de Himinga aro Bolin Water Park junto notun bona laga ase ito do inaugurate korise Minister Pu Tailaga family pra establish korise the facility do north east the second largest water park ase Guwahati laga Ecoland pichide state government pra idu project ke ekta boost nishna sai ase local tourism aro recreational infrastructure ke junto pra capital te residents aro visitors kan ki ekta notun aram kuribole destination offer koribo. Mizoram Chief Minister Laldoma pra India laga 79 Independence Day te corruptions khilaf service bal kuribole aro economy ke uthabole nimide dangor reform alan korise tapra lamwal te celebration te khota kora homoy anti corruption mechanism expanding technology based service aro financial discipline mazboot koribo opor khota korise edu reform ke purana homoy pension facilities te uthai dishe dhar komti kori dishe aro salaries to ঠিক সময়টি দিবলৈ কৈছে তাৰপৰা কিसान এথলেটস আৰু নতুন জব কে সাপোৰ্ট কৰিব লগা वादा দিকিনা সৰকাৰ কে ষ্টেট লগা মানুহ নিমিতি ভাল পৰা কাম কৰিবলৈ কৈছে Arunachal Pradesh Education Minister Pesang Dorji Sonapra Shi Yomi District Mechuka the Space Laboratory inaugurate korise Indian Space Research Organization aro Muskan Foundation Melikina Mechuka Government Higher Secondary School the Space Laboratory Lab inaugurate korise Space Laboratory Lab inaugurate kora laga maksad to student kan ki space science aro technology te experience lobole laga ase koise even the Shi Yomi Deputy Commissioner Leyi Bangra Deputy Director of School Education Ted Dabi Muskan Chief Operating Officer Pranesh Debnath student teachers aro community leaders can be attend korise Friday rati Delhi laga Moti Nagar de ekta gari speed pra ahi thaka homoy bike logot lagise bike chola manu laga naam to Bechu Lal 40 sal laga thakise koise aro tai to spot te mori jise video de dikhi paise ki accident to white tar aro bike majot hoise aro laga lagi hoa pichide car driver to polai dishe eta police khan mamla opor chanbin kori ase koigina jani paise
Prime Minister Narendra Modi, President Draupadi Murmu और दूसरा dignitaries kan Saturday दिन former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee के तलगा 7th date anniversary day tribute दिशे Delhi BJP President Virendra Sachdeva Prakoshi की भारत रत्न श्री अटल जी दो बिशी बाल मानो तगिशे तलगा भावना और खोदा खंडू party workers kan निमित्ते होदाई source of inspiration मातिशे BJP MP Binsuri Swaraj Prakoshi की अटल जी दो खाली political leader एकला नहोय किंतु मानव बिशी के इंस्पायर करिछि कोइना जनाइछे भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी महामानव उनके विचार उनका संबोधन वो हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे आज भी हैं और अटल जी तो आज उनकी पुण्यतिथि जरूर है लेकिन आज भी हमारे बीच में अपने विचारों से अपने स्वभाव से और जिस तरह से अटल जी ने राजनीतिक मर्यादाओं को एक पालन करते हुए एक अपना स्थान पूरे विश्व में बनाया वो अपने आप में बहुत अमूल्य निधि है। आज हम सब ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय अटल जी केवल एक राजनेता ही नहीं, वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और वो एक दूरदृष्टा थे। आज हम सब यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने कर आए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्पित होते हैं कि Ministry of Petroleum and Natural Gas para apna घर initiative launch करिছে long haul journey day truck drivers kan ke support करगिना रास्ता लगा safety bhal करबले करिছে all marketing companies para 8 घंटा लगा slot te 112 para clean bed sanitation cooking areas और laundry service लगा rest facilities highway te dibole karne set up करिছে drivers kan do bitor via mobile app para rest break लगा plan book करबले parbo करिছে Fuel station also de ekta center khulbo aro 10ta pra 30 20ta provide korbo koise etia tak 368 apna ghar center khuligina ase aro 2027 sal pra 1000 centers khulobole laga plan kori ase truckers kan idu initiative pra much needed relief dikina safer driving promote korbo koise अपना घर की जो पहल है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है और 1000 अपना घर एस्टेब्लिश करने की भारत सरकार की जो पहल है उसी में हमारा ये है और इवन ये फर्स्ट ऑफ द अपना घर जो लगाए गए हैं उसमें से ये एक है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे किलोमीटर 63 पे हमारा ये अपना घर स्थित है। ये अपना घर की जो बुकिंग है वो एक ऐप है जिसके थ्रू अपना घर पे ड्राइवर्स हमारे बुक कर सकते हैं। इस पे ड्राइवर सेंट्रिक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर अगर वो अपना घर 112 रुपये में बुक किया है तो उसको आने के बाद यहाँ लेटने की व्यवस्था बेड वगैरह व्यवस्था है सर, वहाँ टॉयलेट की भी व्यवस्था है और हम लोग उसको एक अच्छी सुविधा के अनुसार हौदा भी देते हैं नहाने के लिए और वो सेल्फ कुकिंग भी कर सकता है। और सर जैसे नहाने के बाद वो अगर कपड़ा वगैरह धोना चाहे तो हम लोगों ने वो वॉशिंग मशीन प्रोवाइड किया है, उसमें आकर वो कपड़े धोए और सुखाए और आराम करके आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे अब काफ़ी सुविधा हैं तो यहाँ पे आते हैं सर हम, बढ़िया सुविधा है खाने की, पीने की, सोने की, कपड़ा धोने की अच्छी सुविधा है सर। यहाँ पे संतुष्टि है पूरी सर। बहुत परेशानी होती थी सर यहाँ पे, मतलब कोई सुविधा नहीं थी, हाथ से खाना बनाना पड़ता था तो यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अब पूरी सुविधा है यहाँ पे सर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में। अपना घर इसमें बहुत अच्छी सुविधा है, नहाने के लिए, रेस्ट करने के लिए। शाम को जैसे रात को कभी भी आ जाओ रेस्ट कीजिए और सुबह होती जब 10 बजे 8 बजे जब आपको शांति अच्छी तरह मिल जाए फिर चले जाइए, है ना। इसमें आप खाना भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे ढाबा भी है, ढाबा जगत ढाबा, उसमें आप सस्ते खाना रेटों में खाना खा सकते हो। धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए खूब अच्छी सुविधा है, कोई इशू नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया। अभी तक सर जैसे मान लो रेस्ट हो गया, हमारे को रेस्ट की ज़रूरत है, थकावट हुई है तो बंदा आराम से बेड के ऊपर रेस्ट कर सकता है। और जैसे मान लो फ्यूल की ज़रूरत है तो उसी जगह से फ्यूल भी ले सकता है, फूड भी। National Highway Authority of India para Friday din announce koriche ki NHAI laga notun annual toll pass launch korate 1.4 lakh fastag users para avail koriche launch kora pichide day 1 te bi iman manu nishna para transaction koriche
Thursday rati de launch kura national highway aro national expressway laga scheme de poila din pra iman bishi manu pra avail kura pra dangur start kura ke mark korise. Non commercial vehicles kan karne rupees 3000 dam laga sal de unlimited travel kuribole laga pass 2 ghanta de active ho jabo koise. Payments to Rajmarg Yatra app nahoile bi NHAI website pura korise. Nationwide 1150 toll plazas de live jese. NHAI pro smooth implementation kuribole dibole nimite support service strengthen korise. Jammu and Kashmir laga Kishwar district te Union Minister Jitendra Singh pra rescue aro relief effort review kuribole aise. Chisodi village te Thursday din cloudburst hoigina 60 manu mori jise 100 manu jokhom hoise jaga te Singh lagot Jammu and Kashmir DGP Nalin Prabha bi aise aro tai pra debris bitor manu phasigina thaka aro lapata thaka manu ke bisara pra top priority thakibo koise. Tai pra NDRF, SDRF, Army, Air Force aro police ke tarif korise. मौसम बिया थकिले भी हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन कुरा करने डेब्रिस हटाबोली करने बीआरओ मोबिलाइज करिसे सिंह प्राकुशी की पीएम मोदी प्राइड सिचुएशन भाल प्रासाय एसे आरो टॉप ऑफिशियल्स लगत मीटिंग भी लइसे कइसे गवर्नमेंट प्रास ऑफ नेसेसरी असिस्टेंस दिबो कइना विश्वास दिलाइसे आरो बिसि जखम हुआ मानुखान के चॉपर सर्विस दिबो कइसे. I don't have to narrate to you, you're all witness to what has happened. I think this kind of a disaster was never witnessed, at least in this part of the country. And the moment it happened, everybody was taken by surprise. I myself received an urgent message from our LOP and the local representative MLA from here, Sunil Sharma, who was there along with me. And personally for me and all the other our colleagues over here, it was also very disheartening that we had got this road constructed after a lot of effort. It was only about in the last 1 or 2 years that this road became functional. Until about 2014, before the Modi government came, we didn't have any connectivity to this spot. We didn't have any electricity. We didn't have mobile towers. We didn't even have the toilet facility. So all this was brought up in the last 10 years, and this route particularly only the last 2 years. And that also had given a sudden surge to the number of pilgrims visiting this holy shrine. And all of this got destroyed in just about a few seconds. We had a temple here which has been washed off, the langar there, you already see the shed here. And so far, officially about 52 dead persons have been recovered, out of whom 4 are still unidentified. The other 52 have been admitted in or they've been sent to Government Medical College, Jammu. But quite unfortunately, we still have in this debris many buried. But I must appreciate the authorities, the NDRF, the SDRF, they have swung into action despite all the constraints. I think this is a unique occasion where a natural calamity has been coupled with natural constraints of inclement weather, of a difficult terrain. For example, the rescue helicopters could not reach here. 2 of the rescue helicopters are even today parked in Udhampur, waiting for the weather to improve so that they could come. But in spite of that, overnight, all the equipment was shifted over here. All the equipment which is meant for these recovery processes. The NDRF, the SDRF, the Indian Army, the Indian Air Force, Jammu Kashmir Police, of course, the Director General Police himself is camping here round the clock. The government is very forthcoming. Even the Prime Minister himself has taken cognizance. He convened a meeting yesterday. He received a detailed review, and today also he's spoken to the Chief Minister, spoken to the Lieutenant Governor. Patna Indrapuri jagade Friday din ekta hadsa de park thaka gari pra 2 jon baja ke morai kina thaka paise. Police pra Indrapur locality de ekta chukra aro chukri morai kina thaka khobor pa biside jaldi hadsa loa jagade punchise aro bodies to postmortem examination nimite pathai dise. 2 jon baja laga mora laga karan janibole nimite mamla por chanbin kuri ase. बॉडी मिली है, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि उनके मृत्यु का कारण क्या है
एक बार पोस्टमार्टम होगा तो उनकी मृत्यु का कारण पता लगेगा और कैसे मृत्यु हुई है ये भी अभी पता लग नहीं पाया। बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के बीच में है दोनों की और अभी आगे जांच की जाए। किस अवस्था में थी? बॉडी दोनों गाड़ी के जो मिडिल सीट होती है उसमें रखी हुई थी। 112 को फोन किया गया, उसने आकर जांच पड़ताल किया तो मालूम चला कि एक बच्चे की सांस चल रही थी, दूसरे की मृत्यु हो गई थी। तो एक बच्चे की जो सांस चली थी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। गाड़ी किसकी? गाड़ी की अभी जांच की जा रही है किसकी। एक बच्चे के पीठ पे जलने का निशान है तो वही पता किया जा रहा है कि वो चोट कैसे लगी है, पहले से कब जला, कोचिंग में जला या इनको पता था जला नहीं जला, सब कुछ पता किया जा रहा है। जांच बॉडी मिली है, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि उनके मृत्यु का कारण क्या है। एक बार पोस्टमार्टम होगा तो उनकी मृत्यु का कारण पता लगेगा और कैसे मृत्यु हुई है ये भी अभी पता लग नहीं पाया। बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के बीच में है दोनों की और अभी आगे जांच की जाए। किस अवस्था में थी? बॉडी दोनों गाड़ी के जो मिडिल सीट होती है उसमें रखी हुई थी। 112 को फोन किया गया, उसने आकर जांच पड़ताल किया तो मालूम चला कि एक बच्चे की सांस चल रही थी, दूसरे की मृत्यु हो गई थी। तो एक बच्चे की जो सांस चली थी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। गाड़ी किसकी? गाड़ी की अभी जांच की जा रही है किसकी। एक बच्चे के पीठ पे जलने का निशान है तो वही पता किया जा रहा है कि वो चोट कैसे लगी है, पहले से कब जला, कोचिंग में जला या इनको पता था जला नहीं जला, सब कुछ पता। फ्राइडे शाम दरगाह कुंतु हुमायून तुम दिल्ली ओसरदे आसे इतु जगादे दुईटा रूम तो गिरिसे बारिश बिशी गिरा निमिते और बिल्डिंग तो पुराना हुआ निमिते हुआ लगा से बारिश बाजी बोली निमिते 15 मानु तो इतु बिल्डिंग भितरते থাকিছে 6টা मानु मरिसे एकटा 32 साल मोटा कुन लगा नाम मोइन उद्दीन आसे तलगा माइकी और दुईटा बच्चा तो मरिसे 5টা मानु जखम पाइसे और पुलिस फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम खान जल्दी आइसे और मानु खान की बचाबले शुरू करिसे। इदु घटना तो किनेगा होइसे इदु ओपर पुलिस खान छानबीन करिसे। इंदौर दे राजस्थान लगा बजरंग लाल जगह दे गिरफ्तार बजरंग लाल कोईकिना एक जन मानु के गिरफ्तार करिसे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफिसर आसे कोईकिना बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के तलगा रेसिडेंस पर मर्डर करा करने गिरफ्तार करिसे। थर्सडे दिन आरपीएफ ऑफिसर्स लगा यूनिफॉर्म बुकीकिना बिजनेसमैन लगा खानदान मानु के लॉक करबले आइसे। विक्टिम के जाने कोईकिना क्लेम करिसे और पुलिस पर कंफर्म करिसे कि एक्यूज आरपीएफ कांस्टेबल থাকিছে और ताइके इदु काम पर 4-5 साल पहिला पर हटाई दिसे गइसे। भारतीय न्याय संहिता फॉर इम्पर्सनेटिंग बिदर सेक्शन 205 और डिफ्रॉड करा लगा केस रजिस्टर करिकिना गिरफ्तार करिसे। किंग चार्ल्स III पर फ्राइडे दिन यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज लगा सोल्जर खान के ट्रिब्यूट दिसे। कुन खान पर एशिया दे वर्ल्ड वार II समय लड़ाई दे हिस्सा लैसे। द ट्रिब्यूट टू विक्ट्री ओवर जापान दे लगा इवेंट समय दिसे जुन 80 साल के मार्क करा लगा से। वर्ल्ड वार II अगस्त 15 1945 पिछे स्टेफर्ड स्ट्रीट दे सोल्जर्स खान लगा सैक्रिफाइस के याद करबले एक स्पेशल प्रोग्राम लैसे। कोटे किंग और क्वीन कैमिला पर भी 2 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करिसे। लड़ाई समय दे यूके और कॉमनवेल्थ पर 71,000 सोल्जर्स खान लगा जान जैसे कैसे। जापान लगत लड़ाई करा समय दे प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमार और दूसरा लीडर्स खान पर सोल्जर लगा बहादुरी के प्रेस कैसे। इतु लगत 10 डाउनिंग स्ट्रीट दे वेटरन्स रिसेप्शन थकी किना लंदन दे रेड लेइंग सेरेमनी थकीसे और पब्लिक खान के एजुकेट करबले स्पेशल म्यूजियम स्क्रीनिंग और ट्रेल्स खान थकीसे कोइकिना जानि पासे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पर इंडिया मिलिकिना अलग अलग देश जे सेकेंडरी टेरिफ इम्पोज करा नाइ कैसे। ट्रम्प पर कैसे इंडिया पर रशिया क्रूड ऑयल किनि থাকিবলে पारब और ताते यूनाइटेड स्टेट पर सेकेंडरी टेरिफ इम्पोज नकरिब। इतु लगा खबर दो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन पर हाई स्टेक समिट मीटिंग लो पिछले खुलासा होइसे। मीटिंग दे रशिया यूक्रेन वार खत्म करबले एको एग्रीमेंट साइन करा नाइ कैसे। ट्रम्प पर कैसे जदि सेकेंडरी टेरिफ इम्पोज करिसे कइले इंडिया करने बेसी नुकसान हबो। यूएस पर इंडिया ऊपर 50% टेरिफ इम्पोज करिकिना থাকিছে और रशिया ऑयल परचेज करा करने 25% इम्पोज करिकिना থাকিছে।
Seti laga iconic 605 feet tall Space Needle Day first time India laga 79 Independence Day manaikina India laga 3-color hoist korise. India laga Consul General Settler Prakash Gupta Settler laga Mayor Bruce Herald aro alak leaders kan bra idu ceremony attend korise. Consulate pra kushi ki idu event settler ke Indian American community laga mazboot contribution ke dikhaise. King Country Washington Settler aro Tokama laga alak shehar debi August 15 day India Day koikina alan korise. The celebration day national anthem cultural performance korise aro actor Piyush Mishra pra poetry korise. President Donald Trump और तलगा Russia counterpart Vladimir Putin to encourage Alaska te lok pashe Ukraine war por resolve krobele nimite importance budget krobele leaders kan pra 2 ghonta opor budget korigina milikina media ke address korise khota kora homoy Putin pra kushi ki khota kora do productive takishi koigina hoilebi tai pra Ukraine aro Europe kan ke warn korise progress jai thaka ke rukhable koshish na krobele nimite Trump pra kushi idu Ita tak eku deal to hwanai hoilebi kunba important points de manjuri hoise koise tai praja Ukraine President Zelensky aro alak European leaders logot khota korbo aro Russia logot arobi bishi khota hobo pare koikina janaise. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, otherwise, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. They will not make any attempts to use some backroom dealings to conduct provocations to torpedo the nascent progress. Me and President Trump have very good direct contact. We've spoken multiple times. We spoke frankly on the phone. And Special Envoy of the President, Mr. Witkoff, traveled out to Russia several times. Our advisors and heads of foreign ministries kept in touch all the time. And you know fully well that one of the central issues
was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict, and his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. देश का 59-member contingent boxers can third belt and road international youth boxing gala under 17 under 19 और 23 international training camp tournament de hissa lobole China पहुंची कोशे tournament to August 15 para 30 तक scheduled kurigina ase 59-member contingent de Bista mota Bista maki logot 12 coaches 6 support staff ekta referee aro judge ase koshe tournament do Chinese Boxing Federation aro Xinjiang Autonomous Region Government pra ayojon korshe NLTV breaking news la khobor de dagishe aro enika he news or update pai thekobole sai thekibi Naglen TV